Chief Minister Bhagwant Mann today appeared before the Akal Takht Jathedar and gave his explanation on all the issues related to religious misconduct that had been raised by the Jathedar. I'm Ruchika Khanna, and in today's episode of Decode Punjab, I'm joined by my colleague Gurinder Singh Paul and Charanjit Singh Teja. Paul, the Chief Minister appeared today before the Akal Takht Jathedar. He said he had come with 25,000 pages of evidence and complaints that had been received. What are your sources telling you? What happened? What really transpired in the meeting? The meeting lasted for a good 45 minutes. So what transpired? Yeah, after the meeting, the CM never divulged the details of his conversation with the Jathedar. He said that he has submitted his clarification, and Jathedar has assured that it will be discussed in the 5 high priest meeting that will be scheduled later on. And after that, any proceeding from the Akal Takht side, that will be known. So, of course, CM has claimed that he has received thousands of complaints and on the misuse of Golak. But you know, this is the Sikh principle which is associated with our Guru Sahib. And it is this one that is donated in the Golak that is prescribed as Sikh tenets. So he from the stage he had actually stated that he has got the information that the misuse of Golak money was there by the political party, a particular political party, but he could not divulge the evidence he has to prove that. Paul, जिन्ना आज सीएम ने अपनी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ I mean on one side he said very clearly that the issue is the SGPC. It is not the Akal Takht. He's made it very clear, and he's made it also said that it is the people who are choosing members of the SGPC, and these are the people who've gone and done some kind of embezzling of funds or whatever he's been alleging. So don't you think that he's tried to separate the SGPC and Akal Takht, and he's raised questions on the SGPC, not on the Akal Takht? And I spoke to some insiders also, ma'am, and they told me that basically Akal Takht should not have intervened in this issue. What they say is that it was actually between the Aam Aadmi Party and the SAD. Whatever he said from the public dais he was targeting the Shiromani Akali Dal only. So Akal Takht Jathedar should have refrained from intervening in this episode. They say that when it was between the two political parties, there was no point that Jathedar should intervene. Now that he has intervened, because from the public dais he has said that Manu tusi utthe bulao ਸਕੱਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਮਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਈ. So he was indirectly targeting the Shiromani Akali Dal only, and of course as you said the SGPC, because the administrative part is looked after by the SGPC only. So now that Akal Takht Jathedar has called him up for submitting his clarification, so it is yet to see in what direction it goes. Okay. Yeah. Paul, do you think that the issue is kind of blown cold now? Seem to be, because it was more of this issue was given a political color, more of the religious one, because earlier he was saying that there should be a live streaming of his conversation with the Jathedar. That was not possible because it was at the Akal Takht Secretariat only, and it was within the four walls of Secretariat only. Even the 5 high priest meeting is scheduled over there only, and videography is done, but it is not live streamed. It is only after the meeting, whatever the conclusion of the 5 high priests, that is known to the media and press and on the public dais. So saying Jathedar that to make it a live, you see, live can only be done at the Fasil. Either you prepare yourself to be qualified to go to the Fazil to answer the questions that were raised against you. So that was not the case here. So it was more of a political kind of. Why do you say he was not qualified to go to the Fasil? Because a lot of people would like to understand. Yeah, this. Because on the Fasil only the Amritdhari and those who don't cut their hair and keep the full beard, Sabat Surat Sikhs, they are only called up at the Fasil only. This is the qualification.
So that's why Bhagwant Mann was called up at the secretariat only, not at the facile. At the facile it is done live. So recently you must have seen Sukhveer Badal when he was, and his coterie of leaders were summoned over there. It was all live streamed. So but not the secretariat one. So saying that make it live, so it was more of a political kind of I don't know what he was trying to prove. Maybe he was trying to say that he was transparent in putting his case, but let's see which way the wind blows. Okay. Thank you, Paul. We are now joined by my colleague Charanjit Singh Teja from Amritsar. Teja, yesterday the SIT formed by the Punjab police had raided a religious dera near Banga. They had found 169 suroops there, of which 30 could be accounted for and the rest 139 could not be accounted for. So, could you explain to us what exactly does it mean? What are the suroops that have, how did the suroops which are not accounted for land in that religious dera? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 139 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ 2008 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 139 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। Teja, why does a religious dera need so many suroops? Is it that the part has carried on simultaneously in this dera? And also, I'd like to know, did the SIT also conduct searches at some deras in Mansa district and one in Gidarbaha? Could you please brief us what exactly happened? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 101 ਪਾਠ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਤਰੀ ਜਾਂ 7100 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਜਾਂ 150 ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 139 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And Teja, my third question would be that what happens now after the evidence that has been submitted by Chief Minister Bhagwant Mann to the Akal Takht Jathedar? What exactly would the Jathedar be doing? ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨੀ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। Thank you, Teja, for joining us from Amritsar. And thank you, viewers, for watching this episode of Decode Punjab. Do continue to read your favorite newspaper, which is the Tribune. Do follow us on all our social media handles across X, on Instagram and on Facebook. Thank you.